இன்னைக்கு செஷன் நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து பாலிட்டியோட பேசிக்கல் கான்செப்ட். திஸ் இஸ் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணது ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டும்தான். அண்ட் இந்த மாடியூலில் நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன், ஃபெடரலிசம், பொலிட்டிக்கல் டாக்ட்ரின்ஸ், மெஜாரிட்டிஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் சர்டன் பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் வாட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம் அப்படின்னா, ஸோ கான்ஸ்டியூஷனே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபண்டமெண்டல் லா அண்ட் இட் இஸ் தி லென்த்தியஸ்ட் document, written document or written constitution in the world, which has like 25 parts and 450 plus articles. And it is a country or a legal document. That's why it is a legal document that is a fundamental law of the country having special sanctity. Next is the constitutionalism. Constitutionalism enna appadina, it limits the powers of the general state. So which means arbitrary power. There is arbitrary power think and rule by the law of Quasi. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டேட் தனியாக அவங்களோட டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது தனிச்சு. ஸோ இட் ஹேஸ் டு அபாய்ட் பை தீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டி. கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் அதரன்ஸ் டு த வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ நம்ம குடியிருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் தி ஆக்ட்ஸ் தட் கம்ஸ் அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதை அபாய்ட் பண்ணி தான் நம்மளால we should be following it basically. The concept of rule of law given by A.V. Dicey. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there should be an absence of arbitrary power. There should be equality before law and individual liberties. Next பார்த்தீங்கன்னா constitutionalism as per SC. SC is nothing but Supreme Court. ஸோ இங்கே 2 major cases தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷனை SC ஓட பர்வியூலேருந்து கொண்டு வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி ராமேஸ்வர் பிரசாத் கேஸ். ஸோ இங்கே என்ன எதுக்காக இது ஃபைட் பண்ணாங்கன்னா it is objectivity over subjective satisfactionக்காக தான் இது. Second is the I.R. Kello case. Here it was mainly exercised to protect the democracy, where it says that constitutionalism is a principle, okay, to exercise over the governmental power and it cannot be destroyed. Basically அவர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் டெமோக்ரஸிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு கேஸ். ஸோ கான்ஸ்டியூஷனிசம்ங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃப்ரேஸாக கொண்டு வந்தது இந்த 2 கேஸ் which is from the exam purview. Next பார்த்தோம்னா what is the types of government that we have? So that can be constitutional and non-constitutional. So constitutional government கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா where the government is completely elected by its people. Example, India. And second major feature is that head of the states have limited powers. So இங்கே சிஎம்ங்கிறது ஒரு limited power தான், whereas in the center president or prime minister has a different level of power. And they have a specific tenure for the ruler. Yes, நமக்கு இப்போ upcoming elections இருக்கு இல்லையா, so every interval the government will dissolute and have a newly represented and elected leaders. So for example பார்த்தீங்கன்னா US, UK, Pakistan, etc. Majorly as we live in the country of India. Non-constitutional government forms பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி countryக்கு there is no elections, where the ruler of the country has unlimited power. There is no ruling limit. Example பார்த்தீங்கன்னா Qatar, or we can similarly say to a monarch type, or which comes with the hereditary powers. There's no elections at all that happens. Moving on to the next is the constitutional type. This written constitution as well as the unwritten constitution. So இப்போ written constitution பார்த்தீங்கன்னாலே you know it's already written, coded, legally filed and can be referred at any point of time. So it's legal document, duly codified, it's precise, defining everything. It is definite and systematic. So as a result, it's very conscious and deliberate efforts. So for example, பார்த்தீங்கன்னா written constitutions வந்து India, France and USA இருக்கு. Unwritten constitution, yes, these are also set of framework that is there, but they are not duly codified. They are unsystematic, they are indefinite and imprecise, which means they can be modified, changed according to the circumstances. As a result, in Aguna, it's a historical development now. An example is UK, that's Britain. Moving on, we have the forms of government, which is going to be 2 types basically, presidential form and the parliamentary form. So as we all know, we live in a country
which has a parliamentary system. Presidential system na enna appdin pathina, where there's only the government is one, okay, and it is not responsible for any of its policies, acts. Whereas parliamentary system everything is responsible, that's the executive power is responsible for all its acts to the legislature for its policies. Basic features enna appadina, presidential form we have the USA, and parliamentary is going to be the Indian or UK. Talking about the presidential system fullave, it's going to be a single executive where both real and nominal is just going to be one, and they have no responsibility, no accountability, and they have separation of power. So separation of power அப்படி ஏன் இப்படி சொல்றோம்னா, ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு தனி law, they have set of things separately for the state, central different, so they are two factors totally, and that's the separation of power basically. Political homogeneity is not necessary. So இப்போ ஒரு ஸ்டேட் வந்து ஒரு implementation கொண்டு வரனா, that's not required to be followed in other state in that country, and the lower house has only a fixed term. இப்போ parliamentary systemல பாத்தீங்கனாலே அப்படியே two, which is dual executive. So real இருக்கு, nominaluமே இருக்கு, and they have a collective responsibilities. So இந்த responsibility வந்து article 74 and 75ல mention ஆயிருக்கு. And it's going to be a fusion of power. Yes, we have that bicameralism, which is like the Rajya Sabha, Lok Sabha, the MLAs and the MPs. Here you have to have a political homogeneity. So the center or law pass பண்றாங்க, it has to be for the rest of the country also, not just for the particular state. However, they may come up with certain restrictions upon certain states under given circumstances. Dissolution of the lower house, yes. Election happens, when there is no majority proven in the house, it gets diluted automatically. So India அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, Indian Constitutionalism, which is the Indian Constitution, which is adopted in the Assembly on 26th of November 1949 and came to effect in 26th January 1950. So என்னைக்கு நம்ம வந்து Constitution adopt பண்ணோம், which we celebrate as the Constitution Day of India. So here it completely lays the framework that democrates the fundamental political code, structure, procedure, power and duties of the state governments or the government institutions, and sets out a fundamental rights, fundamental duties, and DPSP, that's the Directive Principles of State Policy. Moving on, what are the basic features of our beautiful Indian Constitution? So என்ன இருக்கு அப்படி Indian Constitutionல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you need to remember these 16 features. First feature நாலுமே, it's the lengthiest written constitution, which has like 25 parts, 12 schedules, and more than 470 plus articles. Second, yes, it was inspired from different sources. So different constitution across the world வந்து நம்ம adapt பண்ணிருக்கோம். But what is required for India மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம். Whether it is rigid or flexible னு கேட்டா, it is mixed of both. சில parts of the constitution are rigid and some are flexible. That becomes through the amendment by special majority and simple majority. Next is going to be the federal system with a unitary bias. The parliamentary form of government. Next, sixth point is synthesis of the parliamentary sovereignty and judicial supremacy. So here it's very clear we have separate legislature, executive and judiciary. And we have integrated and independent judiciary, which is nothing but the Supreme Court, High Court, subordinate courts. We have the fundamental rights, we have the DPSP, we have the fundamental duties. India is a very secular state. It has universal adult franchise, like above people above 18 are allowed to vote. It has a single citizenship. It has independent bodies like Controller, Auditor General, UPSC itself. It has emergency provisions in Part 18, and it's a 3-tier form of a government. Next topic in this session is going to be forms of political arrangements. So forms of political government is different, political arrangement is different. So arrangementலயுமே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. One வந்து unitary government, second is going to be the federalism. So unitary governmentனா என்ன, or unitary form of systemனா என்ன அப்படின்னா, where single central power இருக்கும் and total power is only with them. For example, UK. அதுவே federalismல பாத்தீங்கன்னா, where the powers are divided between the union and its constitution, that is the state.
which is like the US. இப்போ unitary form ஓட features பார்த்தீங்கன்னா there will be only one government as the definition itself states. The constitution can be written or it can be unwritten. There is no division of power, which is the central government only has the power. The constitution may be supreme or may not be supreme. So constitution அவங்க வேல்யூ பண்ணுறதுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். And ரிஜிடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கலாம். At the same time, judiciary may be independent and cannot be independent. So that's the court, law of court. And legislature has become bicameral or unicameral. So bicameral, unicameral பார்த்தீங்கன்னா it is having the houses in the like Lok Sabha and Rajya Sabha. Whereas federalism side la neenga federalism oda features பார்த்தீங்கன்னா it should have a written constitution. It has a multi-level form of a government. It has a rigid constitution, an independent judiciary, dual polity, division of powers, that's between the state and the center, supremacy, constitution. So constitution higher value பண்ணுவாங்க. Bicameralism. இது வந்து features. Moving. What are characteristics of the federalism பார்த்தீங்கன்னா 2 or more levels of government. Like as I said, central இருக்கும், state இருக்கும். So state will be referred to as federal and central will be referred to as federal, state will be as to provisional. And each jurisdiction கீழ வரது வந்து it has separate taxation, legislation and administration. Totally different from each other. That's the center and the state. So the existence of authority பார்த்தீங்கனாலுமே வந்து tiers of government இருக்கும். Like we have, for example, if we have the municipality, we have the town panchayat, we have the cooperatives. So இந்த மாதிரி இருக்கிற different tiers of government இருக்கும். Also, it cannot be unilaterally changed. That some changes have to be by both state-um பண்ணணும், center-um பண்ணணும். And court of powers la பார்த்தீங்கன்னா it should have different powers at different levels of government. For example பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேட் வந்து ரீசெண்டாக ட்ரெண்டாக போகிறதே எடுத்துப்போம். ஹிந்தி திணிப்பு பற்றி நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அது சென்டரோட டிசிஷன். பட் தமிழ்நாடு வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் ஷுட் பி போத் டிஃப்ரெண்ட் பவர்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது கான்ஸ்டியூஷனை. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட். தட்ஸ் த ஃபெடரலிசம் சிஸ்டம். Revenue of each level of government is clear. So annually நம்ம national GDP எடுக்கும்போது it's different. State wise எடுக்கும்போது it is different. Yeah. And it has to have a dual objective. So first and the major or DPSP or basic thing here is to promote and safeguard the unity of the country, its people. And second is going to be the accommodating the regional diversity. Federalism in India. So is India fully a federal state? Yes or no is a big question mark. So we generally say it's a quasi-federal because it has the features of both unitary and federal form of governments. So unitary la enna adopt பண்ணிருக்கோம், federal la enna adopt பண்ணிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா unitary la பாத்தீங்கன்னா it has a residuary power with the central government. So central கிட்ட தான் நமக்கு வந்து highest decision making or implementation whatever of sort central government கிட்ட தான் இருக்கு. State boundary alteration. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டேட் பவுண்டரி கிடையாது. ஒரு ஸ்டேட்டோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குமே இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ இட்ஸ் ஓன் ப்ராசஸ், கெட் இட் அப்ரூவ்ட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் தென் ஹேஸ் டு கம் பேக். சேம் வே இஸ் வித் ஸ்டேட் பவுண்டரி. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட டிவிஷன் வரும்போது இட் ஹேட் டு பி தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெசிஷன். இட் ஹேஸ் அ சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப். எஸ், யூ கேன் நாட் பி ஹேவிங் டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப். அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப்ங்கிறது ஒரு தனி செஷனாகவே இருக்குது இந்த அப்கமிங் சீரீஸ். All India services. So we have the CEG, UPSC, all those services. It has governor post of the states. It is integrated audit by the CEG. So complete finances எடுத்தும் கவுத்துங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது for the finance matters. So it will be integrated audited. It has emergency power provisions and appointments of the court by the president. Article 1 talks about the union of the state. இதெல்லாம் வந்து யூனிட்டரி லெவலில் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஃபெடரலில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன். As we saw, it's the lengthiest written constitution having 25 parts, more than 470 articles. Okay. Supremacy of the constitution. Yes, நம்ம பண்ணுற எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அபாய்ட் பண்ணி தான் இருப்போம். Division of powers under the 7th schedule. It has an independent judiciary and bicameralism. So bicameralism சொன்னது the Rajya Sabha and the Lok Sabha. So more features of unitary reflect and tilt towards the central government. However, the SC, the Supreme Court, in the
Bumai case 1994 held the Federalism is the basic structure of the Indian Constitution. So guys, this will be the first part of this session, and second part I will be explaining about the doctrines and the other topics. Bye bye. See you in the part 2.